a totem on my microphone. Microphone time. ¿Sí? Oh. Hello. Okay, this one works. So, I hope you enjoyed the little break. How many of you actually tried the stuff? Who tried the toys? Okay, which one was the coolest? Come on, question. Nobody can tell me? Was the chair cool? Nice? Everybody have fun with that? Okay. So, to my great concern, I'm going to give the floor again to Danny. I hope he doesn't blow up anything this time. You're going to be nice to the audience. He asks for 4 volunteers. He actually has volunteered me. I wanted to ask if anybody wants to take my place. No? Last chance, please. I beg you. Nobody wants to take my place. Okay. So, Danny, up to you again. Off you go. Bueno, bien, ¿no? ¿Se me oye bien? ¿Todo bien? Después de un inicio un poco accidentado con el nitrógeno, el hexafluoruro, el helio, el pasador que no funcionaba, recuperamos un momento el sueño de volar, donde tenemos ese anhelo que toda la humanidad ha querido volar desde sus inicios, Dédalo, Ícaro, todas las mitologías han hablado de conseguirlo, donde lo que parecía imposible empieza a ser verdad o empieza a ser posible gracias a la observación, gracias a la experimentación, el método científico y finalmente gracias a la creatividad. Personajes, momentos que hemos simbolizado con Ibn Firnas en el año 828, con Robert Bacon en el 1243 y finalmente con Leonardo da Vinci en el siglo XV. Pero es el momento de descubrir, de ver un vídeo del mismo valor que hemos visto antes. Es una cosa excepcional lo que vais a ver a continuación. En el año 1886, en Alemania, había un señor que se llamaba Otto Lilienthal, que es uno de los padres de la aviación. Otto Lilienthal se construyó unas alas, se subía a una colina e intentaba volar. Estuvo 20 años mejorando las alas y volando. Lo que vais a ver a continuación es un vídeo que no es un vídeo, bajamos la música, es un vídeo porque es la suma de todas las fotos que le hicieron centenares de fotos. Lilienthal lo grababa todo de un lado y del otro lado, también tenía gente que, o él mismo dibujaba las alas, entonces han estado la gente del Museo Lilienthal montando todo eso para poder ver lo que hizo el ingeniero, el científico, el inventor alemán hace 100 y pico años, pocos años antes que los hermanos Wright consiguieran volar. Vamos a verlo. Ahora aquí lo tenemos. Fijaros, todo esto es la suma de fotografías, de imágenes, de vídeos. ¿Podemos poner la música, por favor, que hay aquí? ¿No? Bueno. Como os decía, aquí hay la suma de algunas de las primeras fotografías que se hicieron en Europa en la segunda mitad del siglo XX y también pues, dibujos que el propio Lilienthal hizo. Era un personaje que acabó muriendo en un viaje, en un vuelo a 17 metros de altura, se cayó porque se le rompió un ala y cuando el día antes de morir pues, se cayó y se rompió la columna y al día siguiente pues ya se murió. Y antes de morir dijo, deben hacerse sacrificios, para que la aviación avance hay que sacrificarse. Bueno, lo que pasa es que ahora os quería contar por qué vuela un avión, por qué vuelan los aviones, que es mucho más complejo de lo que nos pensábamos. Y bajamos un poquito más la música, por favor. Y donde participan 3 grandes científicos, que en el fondo, con Lilienthal, nos hablan de que aparte de observar, de ser creativos y de experimentar, hay que perseverar y hay que sacrificarse. Como le decía antes a uno de los ponentes que me decía, bueno, tal, y yo le decía, bueno, lo que os decía al principio, ¿no? Si analizas la historia de la electricidad coincide, si analizas la historia de las vacunas coincide, si analizas muchas de las grandes historias de la ciencia, tienen estos ingredientes. Vamos con la primera, el del medio, Bernoulli. Bernoulli es la gran razón por la que vuelan los aviones. Cuando se diseñan los aviones lo que queremos es que el aire vaya más rápido por la parte superior del ala que por la parte inferior. Esa es la gran idea. Si conseguimos eso, la presión atmosférica, el aire que nos rodea, hace que suba el avión. Y yo os lo voy a enseñar con un experimento que cada primavera se hace y que se llama low con valla. Lo que pasa es que lo vamos a hacer con aire. Es una cosa muy sencilla. Sale aire de aquí, el aire rodea la pelota y como el aire va más rápido alrededor de la pelota, crea una pequeña depresión que hace que la pelota quede como confinada, como aguantada. ¿De acuerdo? Mirad porque
que se aguante de manera horizontal es más o menos lógico, pero lo que nos demuestra que aquí hay una fuerza extra es que cada vez la pelota la ponemos más en horizontal y aunque hay la gravedad que haría que cayera, como el aire se mueve más rápidamente alrededor de la pelota, crea una depresión y el aire que nos rodea hace fuerza sobre ella. Esa sería la gran idea, esa sería, digamos, mis amigos que diseñan aviones, me dicen, hemos de conseguir diseñar alas que de alguna manera puedan hacer que el aire viaje más rápido por arriba que por debajo. Esa es la primera de las grandes fuerzas que hace que un avión que pesa miles de kilos se pueda sustentar. Pero con eso no sería suficiente. Hace falta un segundo efecto, que es el efecto Coanda. El efecto Coanda dice que los fluidos, los líquidos y los gases se enganchan en los sólidos. Es decir, si yo ahora lanzase un chorrito de agua por aquí, el chorrito de agua no rebotaría como una pelota, y haría así. El chorrito de agua seguiría esto y lo abrazaría un poco. Es la imagen, pasemos la diapositiva, o la paso yo, es la imagen un poco del agua que se engancha en las cascadas, ¿no? Nosotros os lo voy a enseñar con estos rollos de papel de váter. Voy a lanzar un chorrito de aire y este rollo de papel de váter se va a enganchar al chorrito de aire y va a empezar a salir, ¿de acuerdo? Esto pasa por efecto Coanda y en el caso de los aviones es el efecto suelo que le llaman, el aire se engancha al final del ala y en vez de salir recto sale como dividido, enganchado para abajo y eso hace que el avión tenga una fuerza extra hacia arriba. Hace mucho ruido este soplahojas porque es más potente, porque necesitamos más fuerza y yo estaré en silencio durante unos segundos para que podáis ver si el papel quiere salir o no quiere salir, ¿de acuerdo? Vamos. Fijaros en el tema, cómo realmente era el papel, el aire que se enganchaba. ¡Ay, madre! Pero con eso todavía no sería suficiente. Necesitamos poner las alas en una inclinación tal que cuando el aire golpee al ala aparezca el tercer de los principios, que es el efecto de acción y reacción que, tirando para detrás, nos había enseñado Newton. Por tanto, fijaros que el trabajo en equipo es fundamental, no evidentemente el trabajo de equipo para hacer un avión, sino simplemente para contextualizar. Y aquí yo normalmente cuando hago esta conferencia tengo aquí un cohete, lo enciendo, el cohete sale volando, pero me dijeron no, porque aquí no puedes encender nada, es peligroso tal. Y entonces he hecho una pequeña variación, he hecho un experimento donde hay acción y reacción, pero sobre todo vamos a desafiar a la ley de la gravedad que descubrió Newton hace 300 años. Y por eso voy a pedir que 4 personas del equipo de Kim que han estado trabajando en la organización, una es Eri, un aplauso para Eli, otro para Luigi, otro para Lisenda y finalmente otro para Monse. Por favor, subir al escenario. Last chance to take my place, ¿no? Eso. Vamos a hacer una cosa como muy sencilla, ¿no? Luego, en el último... Eri, siéntate, por favor. Sí. Luigi, tú detrás. Elisenda seu y Montse Darrera. En el último apartado, luego, después, os quiero traer materiales del futuro, hacia dónde va la aviación, ¿no? Vais a ver cosas que espero que no hayáis visto nunca. Pero esto es un experimento muy sencillo. Me gusta hacerlo en todos los espectáculos, si me habéis visto alguna vez lo habréis visto porque es tan sencillo que no necesitas nada, simplemente ingenio. Y es una cosa que nos traslada a este concepto que también es importante en la innovación, que es equipo y confianza. Tenemos un vaso lleno de agua, si yo cojo el vaso y le doy la vuelta, evidentemente el agua cae, si le pongo una tarjeta y giro el vaso, evidentemente la tarjeta cae, pero si cogemos el mismo vaso, cojo incluso la misma tarjeta y pongo agua, podríamos decir casi la misma agua, ahora no va a caer. No va a caer por la presión atmosférica, que es este aire que hace que los aviones suban gracias a Bernoulli. El experimento aquí no es lo más importante. Lo más importante es que Monse y Luigi lo van a hacer sobre la cabeza de Elisenda y de Eri, ¿de acuerdo? Y que va a funcionar porque ellos son amigos, tienen confianza, son un equipo y, bueno, entonces muy sencillo, y yo lo voy a girar muy lentamente
Evidentemente la tarjeta no está ni enganchada ni enroscada, ni nada que se le parezca, simplemente está puesta encima y, como os digo, es el aire, la presión atmosférica, la responsable final, que los aviones vuelen, la que la aguante. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer así como voy a poco a poco, 1, 2, 3 y 4. Si alguno de vosotros cree que la tarjeta está enganchada o enroscada, cuidadín, porque el vuelo de una mosca, de un mosquito, el pelo de una gamba, hace que el agua caiga. Monse, viene acá. Yo te voy a pedir, Monse, que cojas, coge este vaso, coge tú misma la tarjeta. Es tu manager, bueno. ¿Y qué sí? Monse me ha dicho, soy bióloga. Le digo, bien, muy bien. Pues así el experimento. Cógelo por abajo. Cógelo. Voy a poner un poco más ya. Espera. Bueno, no cabe. Tenemos un micro aquí. Hola. No, este no va, está cortado. Están cortados. Vale, perfecto. Tú estás tranquila, Elisenda. Sí, molt. Tú también. Jo no tanto, pero... Confianza, sois un equipo. Clar. Bueno, le voy a pedir a Monse que muy lentamente gire el vaso encima de la cabeza de Eli. O muy rápidamente, tú misma. Antes, para que nosotros, como os he dicho al principio, con las prisas no lo he dicho, nosotros somos un equipo de científicos, yo soy físico, historiador de la ciencia, entonces intentamos un poco hacer este mix de historias de la ciencia que nos pueden inspirar con experimentos que nos pueden reforzar y ayudar a recordar mejor. Bueno, cuando diga 3, girarás el vaso, pero antes quiero que quites la tarjeta. Pero que la quites y la vuelvas a poner para que demuestres que a veces la gente piensa, esto hace una ventosa. No hace ninguna ventosa, ponla. Por eso el vaso de hecho no está ni lleno. Si yo soplo así muy suave, la tarjeta sale, ¿de acuerdo? Es, de nuevo, os diría un experimento para que luego cuando lleguéis en casa lo hagáis a vuestra pareja, a vuestros amigos, a quien queráis. Bueno, no me alargo más. Cuando diga 3, girarás. Es muy importante que con la otra mano no toques la tarjeta, que lo gires muy rápido, 2 o 3 segundos, que con la tarjeta no toques el pelo de Elisenda y que luego lo vuelvas a girar rápidamente 2 o 3 segundos para no tentar a la suerte. Vale, no me alargo más. 1, 2 y... Un aplauso para las dos. Madre mía. Tenemos papel. Ya pues empezó. Saieu totes dues, un aplauso, por favor, muy fuerte. Gràcies. Saieu perquè jo... Espérate. No, podeu seure al lloc perquè jo vull seure al costat d'Eri. Erin. Tú sabes que ahora... Coge... Entre el público, aquí debe haber unas 100 y pico... No, Luigi, aguanta. Debe haber 100 y pico personas. Se ha despertado como un sentimiento dentro. Yo le llamo como morbo, porque... Que caiga, ¿no? Claro, ellos quieren que la historia continúe, las conferencias y tal, pero por otro lado, dentro es como... Os lo voy a preguntar. ¿Queréis que se moje Eri, sí o no? Os odio a todos. Bueno. Pensar que si no funcionas el experimento que va a funcionar, harías feliz a 100 personas, que eso está muy bien. Bueno, no me alargo más. Luigi, ¿es tu jefe? Sí, es mi manager, entonces igual si lo haces tú... No, tú. ¿Tú tienes confianza total en Luigi? Absoluta. ¿Tú tienes confianza total en Eri? Bueno. Vente para acá. De nuevo te voy a pedir que quites la tarjeta. Un por si acaso. Voy a poner un poco más de agua porque a veces pensáis que el experimento sale con menos agua, pero para no repetir lo mismo, porque sería como reiterativo y hablamos hoy de innovación, voy a añadir una pequeña variable insignificante, que es que te voy a poner unas gafas que son gafas opacas, no son gafas de sol, son gafas que no se ve nada absolutamente, confírmanoslo, Eri. Bueno, de hecho yo solo sin las gafas. Ya no ves nada. Ah, también. Tú también, Luigi. No ves nada, confírmalo. Nada. Colócate donde esté, en el sitio donde está. ¿Tú qué eres? ¿Diestro? Sí. Vale. Coloca a Erin. Aquí está
Eri. Vale. Sí, es más complicado. Así es un poco más difícil. Y además, para añadirle otra pequeñísima dificultad, antes lo han hecho maravillosamente Montserrat y Elisenda, pero claro, ha ido tan rápido que yo no sé si este hombre lo ha podido grabar, si ha podido ver. Te voy a pedir que lo tengas al revés durante 20 segundos. Vale. Para que se pueda ver, para que se respire el experimento. ¿De acuerdo? Tápate los ojos. Comencem a retirar-ho tot ja, perquè de seguida vindran els ponents, que és la part important. Gràcies, Jordi. Sí, retirem tot. Tú mismo, ¿tú qué lo harías? ¿Rápidamente o lentamente? No quiero mojarlo. Eric, que lo haga rápido o lento. Que lo haga. Que lo haga. Bueno, eso te iba a decir. Va, tápate los ojos, tú hazlo rápidamente, con la tarjeta no toques la cabeza de Eric. Bueno, hazlo bien, no deja de mirar. Vale, contaré hasta 3 y cuando diga 3 lo giras rápidamente encima de la cabeza de tu compañero. Pero luego y voy a contar desde el 1 hasta el 20 y durante el 1 al 20 tú lo vas a tener al revés, ¿de acuerdo? Vale. 1, 2 y 3. Gíralo, gíralo, gíralo. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuidadito, Eric, cuidadín. No te muevas tanto, Luigi. 11, 12, 13, 14. Madre mía, y Luigi, lo que me haces. 15, 16, 17, 18, 19. Y gira y un aplauso para los dos. 20, fantástico. Gracias. Bueno, un aplauso para los dos y Eric, creo que es el momento de dejar que venga lo interesante que son los ponentes. Luego os vuelvo a ver en un rato porque os he traído el futuro de la aviación. Muchísimas gracias. Nos vemos en una hora. ¿Ha sido divertido? Perfect. So, if everybody's having fun, I would like to introduce you, well, one little second so we try the scenario first. Don't want anybody to sleep and kill themselves. Okay. So the next session deals with Industry 4.0. It will be moderated by Mr. Enric Barba, which is the head of the Innovation Board of CECOT. I would like also to ask all the speakers, so Mr. Jordi Pellegrí, come up. Miss Laura, ahí ya está, super fast. And as always, please use the application to carry out the questions. Each one of the speakers will have a little bit of time to give their points, and then we move on to this question. Señor Barba. Tenemos, good morning. Well, after having a lot of fun, we are now going to the session Robotics and Industry 4.0, reshaping the way we think and we make things. And I think it will be probably the most interesting related to the topic of this conference, that how the new technologies will affect the jobs and the future and the society. That's the reason we have invited today Jordi Pellegrí from Universal Robots, Laura Saralegui from Ferrovial, and Cristina Rewan from Concept Laser. All of them are experts in their fields. They are going to make short speeches, and then you will have the opportunity to share with us your questions about what they are going to present. The first speaker is Jordi Pellegrí. He is a Sales Development Manager at Universal Robots. He has a lot of experience, more than 10 years in the field of automation and control of industrial processes. During this period, he has worked at very important companies. In fact, he was industrial business development in the process industry at Schneider Electric, a position he held several years also as a product manager.
Universal Robots is a very interesting company because it was chosen as one of the 50 smartest companies by MIT Technology on 2015, and is specialized on collaborative robots. You have seen probably during the break one of their robots. And they have the advantage they can be easily integrated in several of industries cooperating with employees. So I think it will be very much interesting to hear what Jordi wants to explain about the company and the product. So Jordi, go ahead. Thanks a lot. Good morning to everyone. The idea today is to let me introduce the company, the Universal Robots, and the challenge that we have in terms of robotics, that we want to change some kind of typical methods that we use in the industry to introduce the robotics. Okay, I think so that I can. Okay. The first important change that we want to introduce inside the robotics environment in terms of industry is to change the use of robots. Actually, we use robots in the industry like a project, like to introduce one robot in a project for several years in the same applications. The objective that we have in Universal Robots is change this kind of approach, and the robots in the next years could be a tool. The goal is that we use the robots in different aspects in the production line or in several different applications during the life cycle of the robot. Okay, this is the first important impact that we want to introduce in terms of collaborative robots. For that reasons, okay, I can explain you if you want. After we can show upstairs one robot to touch, interact with the product. But now I think that could be interesting more than explain that you can see which is the method that you will implement this kind of solutions. Maybe if you go the goal is that the robot could be implemented more plug and play and easy installation, and the kind of the method that we have for installing this kind of solutions inside the industries could be more easy, more flexible, and more quickly. Only for your knowledge, this company, Universal Robots, it's a Danish company, and the person that you can show in the video, it's the inventor of the robot. It's the company born in the Odense University, and it's a group of investment or investigation that works in the new robotic trends. You can touch the teach panel and program the robot directly by hand. During the programmation of the robot, you can show upstairs or say it again, but you have a button at the bottom of the teach panel, and you can move by hand the robot. And obviously the track that you can program with the robot, you can do directly by hand. This is another important change that I said before, that we want to introduce this kind of robots in the end users in the industry. One of the big changes is that if you want to use a robot as a tool, we need that the people that works with robot directly knows this technology and can the capabilities to interact with the robot directly. We change the actual paradigm that we have with the robot, that is, we have a complex project, we have a dedicated project, and it could be a standalone project that comes with one engineer that makes complex projects, and this project is installed inside the industries, and it's not possible to collaborate, to interact with this kind of product. In this case, you can use the product directly, and the people that works in the industries can work with the product directly. The other point is that easy installation is very thin product. If one meter, more or less, you can install, and the space that we use for the robot, it's another of the advantage that we have. Things that in almost of the projects that we work,
the space is very limited, and it's not possible to integrate these kind of solutions in a jails or like a typical robot introduction. Okay, this is the key point of the product and the grow up of the company too. But for us, the big challenge could be in the small and medium companies. Things that these kind of solutions, obviously, as you can see after in another video, it's used in the big ones companies, in the most typical companies that in the past use robots too. But nowadays the change is to use this kind of technology in the small companies. Since it's possible to introduce these solutions in small and medium companies and play at the same league that we have the biggest ones companies, and relocate some manufacturing process again to Europe is one of the other key things that we have in universal robots. Okay, for see that, I think that could be good to see another example. In that case, it's a Catalan company that introduced this kind of technology, and you can see the features of the product working on that. This Chat company, it's a manufacturing leader company in the boxes for motorbikes. And if you play maybe the video. Based in Barcelona, Spain, NADSL, more widely known by their brand Shad, is one of the world's leading manufacturers of motorcycle accessories. Looking to improve the conditions of its production processes, the company decided to install a UR5 robot arm from Universal Robots. The robot works in a screw application, assembling cargo cases beside two operators now relieved from the most repetitive of tasks. NADSL is a medium-sized company founded 40 years ago. Our 200 employees work at several different facilities, making the Shad top and side cases, as well as pannier systems for motorcycles. The top and side cases that we manufacture are assembled using a large number of screws. We were looking for a solution to automate the assembly process to improve the ergonomic work environment for our employees. Installing a traditional industrial robot would have meant occupying significant amounts of space, a large investment in building safety guarding around the robot, as well as other auxiliary systems that represent a cost of almost higher than the price of the robot itself. We looked into Universal Robots, and their solution seemed like a good fit. For us, it was very important that the robot was able to work alongside the operators, taking up as little space as possible. Programming and installing the robot was simple. We were able to do it ourselves in no time at all. The application has the robot mount a series of screws into the case parts, taking over this rather repetitive task from the operator. The robot is installed on a workbench, which has been reinforced a bit to prevent uncontrolled movements. At the workbench, two operators work alongside the robot in a process where the operator places a part in the frame, activates the robot, moves on to assemble another part, while the robot drives in 35 screws using a pneumatic screwdriver. Once the robot is finished, the operator removes the part, replaces it with another, enabling two parts to be assembled at the same time, something that would have been very difficult to accomplish without the robot due to the large number of screws inserted in each part.
We manufacture limited editions of each product. When the robot is no longer required for this task, we can relocate it to a different application. One of the challenges of our business has always been to achieve technological improvements, not only in our products, but also in the manufacturing process. The implementation of this robot has been a clear improvement of our work environment. In the future, we plan to incorporate even more collaborative robots into other processes within our company. Okay, I want to show with you this video since you can see a small and medium company, this kind is a Catalan company that works with this kind of technology. The key points in that case is that they use this technology since obviously for payback, for the return of the investment, it's good. And the other one is for the ergonomics point of view. The screw application is very hard work for the operators, and nowadays they can do this work, repeatedly work to the screw directly with the robot, and the other parts more complex and that they need more flexibility, they can use with operators. This is one of the key points that to use this kind of technology in the small and medium companies. But obviously it's not only in the small and medium company that we can use this kind of technology. The change in production, it's almost in everywhere. Nowadays, since we have another challenge that in all of the more of the industries, we have some parts that they have a lot of automation, like for example in automotive in the wedding applications, or in some lines of automotive to paint too. But we have another kind of task that it's very repetitive task that we don't have add value like an operator, and we need to change this kind of works. And this is one of the purposes that we want to use this kind of technologies too, to change the work that we made, repetitive work. Robots obviously are very good when we work in a repetitive works, but they don't have intelligence. They want to make a task every time the same task. And for sure in the next years, in this kind of applications, the robots, it wins to the humans. But obviously we have another advantage in front of the robots, like a flexibility, like intelligence, and we need to change the way that we analyze the process in terms of industry. The humans will need to work with the machines. We need to work together, and we need to program the machines. The big change is that we have a lot of people that nowadays make an operation like a pick and place, to give one object for one part of the line and move to another part, or screw applications too. These kind of applications, of course, it's a robot task. It's very hard work, and we don't have an add value in that task. But for sure, in the future, the process will be more flexible. One of the big examples that we have on that way, it's for example in the automotive. 10 years or maybe 20 years ago, when you want to buy a car, the unique discussion that you need to define is the color of the car. Nowadays, you know, you need to personalize your car at all of the levels. This kind of election, this kind of customer decision that we want to have a unique product needs another translation to the industry, to the manufacturing process. And we need to go more flexible in this kind of process. For that way, we need to use the machines for repetitive works, but of course we generate a lot of work demand in creativity, in to change the process that we work the machines. This is the challenge that we have nowadays. We need to learn, we need to study, we need to
to have more formations for the operators that we have in the machine plants, to have this kind of process more flexible than today. To finish this little presentation, I want to show you one of the examples that we have in the automotive segment, and you can show the ergonomics and the implementation of another solutions in big companies. If you can go out At the beginning, the it sound, was maybe. strange. Such robots are usually separated from us. And one day, it was right next to me, my new coworker. I've never had a coworker quite like this before. In the past, I did that by hand. I needed incredible precision and always the exact same pressure to get it all perfect. It's amazing that we work with such robots, even on an assembly line, side by side and hand in hand. These robots really make a difference. Less strain on us, and they help improve the overall performance. Now I can work out because it's fun. I can keep fit and concentrate on other tasks at work. Let's call it a day. See you tomorrow, Miss Charlotte. This is another example and another use in a big companies. Then they have problems to space and to integrate this kind of robots inside the lines, okay, and make repetitive tasks with robots, and the operator have more flexible to integrate these kinds of solutions inside the line. Okay, finally, I think that we need to speak about where we are now and where we are in the next years in terms of production. Now we have fixed installations. We have, as I said, in the third revolution, industrial revolution, we have robotic solutions, but very fixed and for standard solution. Nowadays we need to change this kind of production to more flexible. We don't have interaction with humans nowadays, the machines. The goal is that we need to interact more and have the best for each part. Repetitive part for the machines, and creativity and flexibility for the humans too. We are working in separate space. We have not in the same area. Nowadays, with this kind of solution, we can mix the workspace with machines and humans too. And we are working, of course, in return of investment. We need to make solutions that could be a good return of investment, since the projects are more short, and we need to have a big ROI in 2-3 years maximum. Okay, this is for me only the introduction of this kind of concept. If you have more questions after, we can. Okay, thank you very much. Let me introduce to the next speaker, Mrs. Laura Saralegui. She's the head of innovation for water and environmental services at Ferrovial. We know that Ferrovial is one of the leading infrastructure in service operators. She's bringing Ferrovial expertise in implementing robotics in their business area. Laura holds the industrial engineer title from the Universidad Politécnica de Madrid, and also an MBA from Institute of Empresa Business School. She's heading all the innovation projects with this idea of transforming the company and introducing innovation at level of projects and pilots at Ferrovial, and also, of course, Ferrovial Servicios here in Barcelona. So specifically, she is going to show us several initiatives where robots are helping with different cleaning purposes, indoor, outdoor. So please, Laura. Thank you. I would like to start saying thank you to the organization and congratulations for organizing this event once a year again. I've prepared this presentation to talk about Ferrovial, to understand who we are and where we are going to need robots, the digital hub, which is the department where I belong, and what do we do and related with robotics too. And finally, robotics, the examples that can be shown nowadays.
So Ferrovial leads the full cycle of the infrastructure. And what does it mean? We design, we build, we finance when it's needed, we operate and maintain infrastructures, all kinds of infrastructures. So we have divided the company into 4 business units. Construction is Ferrovial Agruman. You can see it left bottom side, and it's mainly construction, design and construction. Cintra is the company for toll roads. Ferrovial Airports is related with airports, of course, and Ferrovial Services give all kinds of support to services that can be related with cities, and well, it's amazing. It's incredibly big, this part of the company. We are an international company with different locations and with its headquarters in Spain. The department where I belong was created 1 year ago. We had a long background on innovation, but this department was created to lead the digital transformation of the company. We have 2 types of projects, mainly focus on efficiency and focus on user experience. Because for us, our users, sometimes we don't know that we are receiving services from Ferrovial Services, but we have a customer. So we want to improve the experience we give. So one of the lines of the efficiency is robotics, but as you will see, we can use robotics also for improving the experience. So this one was the one that was launched in Barcelona Smart City World Expo in November. It's the street cleansing assistant, and this is a key word for us. For us, robots are assistants. It's a service robot, not quite the same as the industrial robots. It helps the operators, and if you can go to the video, please, we can keep talking about it. Can you go to the video, please? It's in another, it was a linked. So we are not a product company. We developed this product because we had a need, and no one in the market was able to answer to that need. So we wanted to improve the quality of the work of our operators. We didn't want them to push all the data trolley with the RAVES. There were many efficiencies, many works that they were doing that weren't needed. So we decided to create this robot. We developed the intellectual property, we looked for the proper developer, and we invest all that money to develop this robot. One of the things that I would like to go up here is that this is probably not the most efficient model to create robots. We didn't know, we are not a robotic company, we are an end user company. So in the future, I guess that maybe a specialized service robot company will be the one responsible for creating those type of robots, and my company and many others will just need to buy them. We looked for all kinds of security issues because it's going to be outside. You can see it here in Barcelona. We have 2 prototypes. They are in the city. You can see them, you can try to cross to them and they will stop. For the operator, it's also going to be much more safer in terms of well-being. They don't need to load such amount of waste. And it's been a successful robotic case. If we go again to the presentation, we had the other example, a very successful one, being deployed in Glasgow Airport. In Glasgow, we had a problem with the airport. It was quite a boring airport. So we need to improve the experience of the passengers, and we decided that a robot could help us. I don't know why. This is not the... Just walking away. Too much fun. Much fun. It's in the presentation again. Thank you. Well, this is the robot I was trying to present you. This is it's a peeper
but we call him Gladys because it's going to be deployed in Glasgow. We are developing several applications to be used in this robot. This was launched in Christmas time, at Christmas time in Glasgow, as I told you. And then we have little robots that we are also using. Window cleaner robot, floor scrubber robots. We always have a problem with autonomy. It's very difficult to have an 8-hour work with those kind of robots. And we also have robotic arms, but the problem is that we don't have a repetitive industry. We have waste industry, and we don't know what are we going to receive each day concerning waste. So thank you for listening. That was all I wanted to tell you. Thank you very much, Laura. Let's now introduce to the last speaker, Mrs. Cristina Reguant. She is a service partner at Concept Laser from Hoffman Innovation Group. She is an industrial designer. She is an expert on 3D printing. She will speak us about additive manufacturing, about the 3D machines, about all the tech and post-processes. And as an expert consultant for implementation in new business model, he's working at Hoffman Innovation Group, one of the most renowned service providers for the plastic processing industry. It's a company with a global presence, with cross-industry activity, and the group is providing full service engineering. Cristina will introduce us about the Concept Lasers model for the additive manufacturing factory of tomorrow. I think additive factory together with robotics are being the landmarks about what will be the Industry 4.0 digital transformation. She will speak specifically about the dental sector as a great model of growth. So please, Cristina. Thanks a lot. Hello. I think my speech has to be in Spanish because I think... No, not for my English too, but because I think with 3D printing we have a lot of confusion of mainstream 3D printing and industrial additive manufacturing. So we have a lot of videos talking about additive manufacturing and 3D printing in English, but I think here in Spain we have some information in Spanish to really understand what is the difference and what is the moment and the state of the art of the developments in 4.0 in additive manufacturing. So if you agree, I think it will be better for all. Yes? Okay. So thank you. I only will put a video and I will speak about the process, completely process from small series to big series of the production with additive manufacturing. Vamos a pasar de pensar en sustractivas, en tecnologías que restan, nos vamos a situar en quién hace estos robots, porque hay que hacerlos, es mano de obra. Para que haya miles de robots en el mercado, tiene que haber robots que los hagan, pero también técnicos que los desarrollan, muchos operarios y técnicos especializados para mantenerlos al día. Yo instalo, acompaño a mis clientes y cada día digo que tengo más hijos, porque cuantas más máquinas hay, más pendiente tengo que estar de todas ellas. Porque cuanto más trabajan ellos, también crecen, se desgastan, entonces realmente ahí habrá un trasvase de conocimientos y tenemos que evolucionar los operarios, los técnicos y tal, pero hay mucho trabajo, yo creo, pero no con las características que se ha estado potenciando hasta ahora. Entonces voy a poner el vídeo y os voy a explicar realmente lo que es la idea de Concept Laser, que fabricamos tecnología de fabricación aditiva, imprimimos metales, muchos tipos de metales, y con diferentes tamaños de máquina. Esa es la diferencia básica que tienen los sistemas de fabricación, que son material y capacidad. Lo demás es libre. Tú puedes fabricar 300 piezas diferentes en el mismo momento, ¿vale? Entonces,
Aquí explicamos la idea a 5 o 10 años vista, pero estas máquinas, aquí es un render, pero están en el mercado. Estamos instalando ya la última generación de estas máquinas. Aquí se plantea que las nuevas máquinas sean apilables, optimizamos el espacio. Esto es la impresora y esto es donde siempre tenemos que extraer las piezas construidas del plato. Esto sería el plato de construcción. En la máquina pequeña es así, en la máquina grande va con grúas y robots. Ahora lo pasaremos para que lo veáis. Pero el simulacro es como en un plato va imprimiendo el láser. Se pone el polvo, es polvo metálico. La robotización en este caso, una persona quitaría este plato, este cubo y lo pondría y lo limpiaría. La robotización y automatización y digitalización de este proceso es que automáticamente por ruedas y sensores este módulo se traslada a una unidad de limpieza que automáticamente extrae el polvo restante y sigue su curso el módulo de construcción. Se construye ahí y todo digitalizado y con sensores va pasando de un proceso al otro. Si quieres que vean, porque ahora es el momento... Esto es un plato de construcción, creo que hay 90 piezas dentales, cada una es de un cliente, por tanto todas son diferentes. Y es un job que llamamos interrumpido, para que veáis que toda la geometría, sea como sea, siempre está imprimiendo capa a capa. Seguimos aquí con el proceso. Este es proceso automatizado y digital. Yo creo que hay diferencia entre robotización, Smart Jigs, Big Data, Internet of Things, sensorización, digitalización, es todo un cúmulo de palabras, ¿no? que se mezclan. A nivel de espacio y laboratorio de trabajo, en nuestros laboratorios o en nuestro concepto, también es muy importante que a nivel que tú creces, o sea, tu laboratorio sea customizable, o sea, tú también puedas crecer y añadir tecnología sin tener que hacer un gran esfuerzo o inversión en el espacio, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es solucionar la tecnología apilable, modulable, tú la puedes colocar como al final a ti te vaya mejor el proceso, dos máquinas grandes, todas tienen la misma altura, se ha estudiado el producto, de manera que tú puedes tener una pequeña, una más grande y todas apilables para que optimices el espacio. Aquí la chica esta que sale, yo creo que es anecdótico, porque en realidad está en el vídeo todo automatizado. Pero estas son las diferentes configuraciones de laboratorio que puedes tener. Para que entendamos, siempre hay la unidad de impresión y la unidad de limpieza. En sinterizado, todo lo que no es pieza es polvo y el desecho es mínimo porque ese polvo se vuelve a otro postproceso y vuelves a imprimir con ese polvo, por tanto no hay residuo, es mucho más ecológico. Aquí serían un poco los circuitos que hacen los módulos con sus sensores alrededor ya de producción en masa custom, o sea, imaginemos que todo esto son dientes, son miles y miles de dientes diferentes, cada uno diferente, en una fabricación en masa. Yo personalmente creo que este extremo de fabricación en masa con impresión 3D no es necesaria, porque las fábricas pueden estar distribuidas fabricando lo mismo, porque la digitalización permite que tú construyas en diferentes sitios, por tanto, una gran fábrica de este tamaño, pues igual sí, ¿no? Pero ahí está el esquema para ver cómo evoluciona el futuro. Vamos viendo cómo esta distribución de laboratorio, porque diseñamos también los laboratorios, han ido pasando el circuito. Y aquí ya sería lo que nosotros... Todo lo demás es optimización con additive manufacturing. Aquí ya sería la fábrica completa. El plato que os hemos pasado
Luego hay que cortar las piezas del plato, los materiales dentales médicos necesitan post-tratamientos con temperatura, hornos y demás. Entonces, ¿cómo integramos los preprocesos, los proprocesos a la fabricación aditiva y cómo de eso generamos el producto de entrada a salida al cliente, ¿no? Entonces, esto es lo que hablábamos antes, Jordi, de todo el esquema, cómo creemos que sería una distribución óptima, cómo los módulos se autopreparan solos, se ordenan y digitalmente se lanzan las órdenes para que salga uno, salga otro, y cómo aquí al final es el área que hablábamos, Jordi. Se ha construido, el módulo pasa al área de limpieza, se extrae el polvo que no se ha convertido en pieza, y una vez limpio de ese polvo que se reutilizará, pasa al área de postprocesos mediante brazos robóticos, que es muy similar al de Jordi, o podría ser, ¿no? Este espacio debería ser muy smart geek, porque aquí algún operario es bueno que siempre esté. Entonces yo creo que este espacio debería ir más que con grandes robots industriales, con robots que te acompañan, ¿no? O que tú les acompañas a ellos. Ellos te facilitan a ti lo que no quieres hacer, pero lo demás. Entonces va pasando del tratamiento térmico al control de calidad, al post-mecanizado, máquinas de CNC, de sustractivas para partes específicas, y se desengancha del plato y tenemos pues la pieza suelta, lista para volver a pasar por algunas manos, porque hay más procesos, puedes pulirlo, en realidad sale porosa la superficie, y luego siempre, si queremos que quede como una joya, nuestras tecnologías se utilizan en joyería, también con metales preciosos, oro, plata, y sale directo. Entonces, ¿qué podemos, por ir rápido, qué podríamos decir respecto a la 4.0? Creo que additive manufacturing, o sea, impresión 3D de materiales finales, es el top. O sea, todos los consultores, nosotros hemos crecido a un grado de 85-90% anual. Los laboratorios que yo he montado desde cero, de dentistas que han dicho, vamos a comprar una máquina de las pequeñitas, en 2 años ahora son 17 personas trabajando, 5 máquinas, y eran pequeños laboratorios, y ahora son bonitos negocios de gente con un oficio, que han cambiado al oficio y que le está yendo realmente bien, ¿no? Y trabajamos en la distancia, los archivos son digitales, los corregimos a distancia, nosotros entramos en sus máquinas cuando tienen un problema sin tener que venir de Alemania, en muchos casos. Pero a nivel de trabajo es verdad que cuantas más máquinas, más técnicos necesitamos también para soportarlas. Eso siempre lo obviamos, pero las máquinas son máquinas, no se necesitan médicos. Yo a veces digo que soy un médico de guardia. O sea, es, ay, que al niño le pasa esto, ay, que mañana le pasa lo otro. Oye, querría hacer tal, ¿qué te parece? Bueno, vaya voy, ¿no? Y entonces es, cuantas más máquinas, más médicos de guardia. ¿Qué implica eso para nuestros puestos de trabajo? Flexibilidad total. Hay veces que tienes una semana que puedo venir a una conferencia, yo normalmente no voy a estas cosas, lo he intentado guardar, y veces que me paso 1 mes y medio que solo voy a casa a cambiar de maleta. ¿Moveremos objetos o moveremos personas en el futuro? Yo creo que ahí hay una buena reflexión, que Airbus, por cierto, tiene que fabricar 30.000 aviones en 7 años, no saben cómo, creo, hoy. Porque creo que cada vez la fabricación va a poder ser más in situ, pero el conocimiento va a tener que moverse, y creo que el tema de mover personas y tener targets de personas fijas en un sitio para poder medir, contrastado con otra gente moviéndose mucho alrededor del mundo para poder compartir el conocimiento.
Este apunte final para mí ha sido un poco más disruptivo aún de lo que estábamos disrumpiendo hoy, para ver si movía un poquito la sensibilidad. Gracias. No os he hablado de la empresa, pero tenéis aquí las webs, todo eso lo podéis ver, la web de Hoffman, la web de Concept Laser, y hay más vídeos, mucha más información. Hoy os quería hablar del futuro, no del presente.